Assalamu alaikum everyone. This is Sadia Islam Promi, your host for tonight from Interactive Cares. So আজকের লাইভটা স্টার্টিং হওয়ার আগে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট জেনে নেই। Out of the 7 billion population in the entire world, there are 582 million entrepreneurs. Are 90% of these entrepreneurs are self-made. So in this era of globalization, আমাদের অনেকেরই কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন আছে এবং এই উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্যই ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারস কিন্তু আপনাদের জন্য এনেছে আজকের এই এন্টায়ার প্রিমিয়াম এই লাইভ সেশনটি। এবং আমাদের আজকের লাইভ সেশনের এন্টায়ার টপিকটা হচ্ছে entrepreneurial excellence idea to impact. So for this entire session আমাদের সাথে আছেন three very renowned speakers. So please welcome onto our stage Quazi Tafsirul Islam, the senior lecturer of North South University এবং তিনি একজন freelance consultant, trainer and a writer. We also have with us Shafquat Rafiul Alam, senior lecturer of the Department of Management at North South University. And last but not the least, we have Muhammad Asif Hossain sir, lecturer of the Department of Management at North South University. Assalamu alaikum sirs, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। Walaikum assalam, and thank you so much for the warm introduction. Am I audible, by the way? আমাকে শোনা যাচ্ছে? Yes, you are. Sir. All right, perfect. I can see that we're already live now. And how many people do we have viewing right now? আমরা কি দেখতে পারছি এটি? I mean, I can't see it from my side, but can anyone tell us? Yeah, I think our numbers are gradually increasing, sir. So we have like double digits of people watching us right now. So Okay, inshallah, that's that amazing. number is going to keep increasing. Yes. All right, so Yes, we are having a lot of comments as well, sir. আমরা আস্তে আস্তে করে সেশনটা শুরু করব, and I know you have a lot to say, so আমরা অবশ্যই শুরু করছি. Right, sure. When it comes to entrepreneurship, actually there is a lot to say. And আপনি যেভাবে first একটা introduction দিলেন যে when it comes to like 7 billion population, out of that there's a huge number of people who are actually entrepreneurs, and not just entrepreneurs, they're self-made entrepreneurs. All right, someone who took the initiative and তারা actually কোনো একটা জিনিস initiate করে start করে সে they decided to go through that entrepreneurship journey, and now like more than ever entrepreneurship is something that a lot of people wants. Okay, entrepreneurship আমরা এটা একটা খুব fancy word, right? Entrepreneurship, আমি যদি কাউকে ask করি এই জিনিসটা like let's say spell out entrepreneurship, অনেকে কিন্তু to be honest it like they'll find it difficult to even spell that word. And I'm gonna be very honest, even for me when I first heard or learned about the word entrepreneurship, আমারও কিন্তু spelling mistake হয়েছে কয়েকবার. So entrepreneurship a checked a word, it's a very nice word, fancy word and all these things, it's a very buzzing word I would say. So entrepreneurship মানে কি? It's in simple word, if I give my own definition, it's basically taking an initiative. আমরা একটা initiative নিয়ে কোনো কিছু একটা করে কোনো একটা business start করা. In simple words, এটাই হচ্ছে entrepreneurship, just business start করা. Now the question is, why does people want to start a business? আমরা যদি কখনো কোনো সার্ভে নেই, ক্লাসে যখন আমরা পড়াই, যখন কোনো কোয়েশ্চেন ask করি, majority of the student or majority of the people around you সবসময় কিন্তু বলে যে আমরা একটা বিজনেস করতে চাই, আর কোনো না কোনো টাইমে আমরা একটা বিজনেস স্টার্ট করব, এরকম একটা ইচ্ছা থাকে সবারই। ওকে, বাট সবচেয়ে বড় প্রবলেম কোথায় হয়, পিপল ডাজন্ট নো যে কেন তারা বিজনেস করতে চায়, অথবা বিজনেস করতে চায় কিন্তু শিওর না কোন জিনিসটা নিয়ে বিজনেস করবে। সো আজকের এই লাইভ সেশনে আই থিঙ্ক a lot of students and lot of people who are actually watching us, they will have questions like this, and ওই জিনিসটাই আমরা actually answer করার জন্য we are here in this live session. So hopefully we will be taking some question real soon. And question নেওয়ার আগে I just wanna real quickly say one very important thing, যে entrepreneurship কেন কেউ স্টার্ট করে। entrepreneurship আপনি যদি এমন কেউ হন যে let's say for example you don't want to work too much, okay, এরকম একটা মিসকনসেপশন থাকে যে আমার কাজ ভালো লাগে না, আমি একটা বিজনেস স্টার্ট করবো, বিজনেস তো ইজি, সবাই দেখি করছে, অনেকেই করছে, রাইট? কিন্তু if that is your motivation to start a business, আমি বেশি একটা কাজ করতে চাই না, chances are you'll find it difficult successful হওয়ার জন্য। নাও বিজনেস যে ভালো বা খারাপ এটা আমি বলার কেউ না, এটা ডিপেন্ড করে মানুষ থেকে মানুষের কাছে, যে you might be someone যে বিজনেস করে কিন্তু আপনি অনেক এনজয় করতে পারেন, you can get a lot out of it, or you might be someone যে হয়তো বিজনেস করে অতটা এনজয় করছেন না। সো আমি সিম্পল ওয়েতে যদি বলি, the biggest advantage of starting a business is one thing, that is your freedom. আপনি যেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে চান, you get to work on that, and আপনি যেই টাইমে চান ওই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে, you get to do that, and that is the biggest reason why anyone should start a business. Now
when it comes to good side, bad side of বলা উচিত। Business কিন্তু bad side আসে একটি। Okay, other than of course making money and all that, there is one bad side. I mean, that's not a bad side, that was a good side. একটা bad side হচ্ছে risk. Risk is a lot. Risk এমন একটা জিনিস যে আপনি কিন্তু কখনো you cannot get rid of it. আমরা রিস্ক কিন্তু মিডিয়েট করতে পারি, কমাতে পারি রিস্ক, কিন্তু আমরা রিস্ক কখনো বাদ দিতে পারি না। সো এই কোর্সে আর আমাদের আজকে লাইভও আমরা চেষ্টা করবো এই জিনিসগুলো একটু অ্যাড্রেস করতে, যে কিভাবে আপনি রিস্ক কমাতে পারেন, একটি বিজনেস সাকসেসফুল হওয়ার চান্সেস আরও কিভাবে বাড়াতে পারেন। সো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ থিংস আই হোপ দ্যাট উই উইল ডিসকাস আ লিটল বিট। আই গেস আমি অনেক কথা বলে ফেললাম, আই উইল টক আ বিট মোর, বাট লেটস জাস্ট give a chance for my fellow instructors to speak a bit as well. Of course. Tafsir, Thank sir, you if you so want to take the much, floor. sir. Sure. No, I would completely agree with what you just said. একটা common conception যেটা কাজ করে অনেকের মধ্যে, compared to when I was a student a decade ago, in the classroom, a lot of us would want to have a secure career rather than having the opportunity to, have an entrepreneurship. এখন আজকে আমি যখন দেখি যে আমার স্টুডেন্টরা ক্লাসরুমে বা কোথাও সেশন নিতে গেলে বা কোনো সেমিনারে গেলে অনেকেই চান যে আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং অন মাই ওন, এবং সবচেয়ে বড় ভয় যে জায়গাটায় কাজ করে সবাই চিন্তা করে যে ইফ আই এম গোয়িং টু মেক ইট নাও, সুগার কোট না করে যদি আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালিটিটা বলি, ইউ মাইট নট মেক ইট, বিকজ দুনিয়ার সব ব্যবসা কিন্তু সাকসেসফুল হয় না, অ্যান্ড স্পেশালি গিভেন দি ব্যাকগ্রাউন্ড, দি এজ and the competitiveness in the industry, everyone wants to make it. So obviously আপনার প্রথম ইনিশিয়েটিভটাই যে সাকসেসফুল হয়ে আপনি বিলিয়নিয়ার হয়ে যাবেন, ইলন মাস্কের সাথে কফি খেতে পারবেন, I cannot promise you that. No one can promise you that. সেটা কোনো কোর্স, বই, no one can give you that sort of assurance. But it doesn't have to be as big as, opening যে আমি একটা এমন স্টার্টআপ দিয়ে ফেলছি, ঢাকার ট্রাফিক প্রবলেমের সলিউশন করছি, সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট করছি, মোটরসাইকেল রাইড দিয়ে মানুষের ক্যারিয়ার তৈরি করে ফেলতেছি। You don't have to start up with an unicorn. আপনাকে পাঠাও দিয়েই যে ক্যারিয়ার শুরু করতে হবে এবং প্রথমটাই যে 100 কোটি টাকার একটা ইউনিকর্ন হয়ে যাবে, এটার কোনো দরকার নেই। It can be as simple as moonlighting. Entrepreneurship-এর বেসিক ডেফিনেশনটা যদি আমরা দেখি, এটা মানেই হলো আপনি আপনার সময়টা কারো কাছে মাসিক বা সাপ্তাহিক চুক্তিতে বিক্রি না করে আপনি আপনার টার্মে আপনার সময়টাকে বিক্রি করতেছেন। Even if it is a business, you're investing your time, your effort and your energy and doing something. So entrepreneurship মানে এটা যে একদম আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পরেই শুরু করতে হবে, not necessarily. You can start today. মানে who's stopping you, right? So খুব বেশি কমপ্লেক্স বা কমপ্লিকেট না করে আমার মনে হয় we can all look around for opportunities. Opportunities যদি আপনার মনে হয় যে কোথাও আছে, সেটা নিয়ে আপনি আপনার সময়ের একটা স্লাইসকে ওখানে ইনভেস্ট করা। সময়টাকে আমি ইনভেস্ট করতে বলছি, অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা ব্যবসাতে টাকা পয়সা অনেক কিছু থাকে, বাট আমাদের যে টিজি বা ক্রাউড যেটাই বলি, এখানে যারা আছেন তাদের লাইফের সবচেয়ে বড় রিসোর্স এখন হচ্ছে সময়। বিকজ 10 years ago when I was younger, আমার সময়টার যে ইউটিলাইজেশনটা ছিল সেটা আমি এখন মাঝে মাঝে চিন্তা করি I could probably do something better with it, do something else with it. সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আপনার কাছে যেটা এখন আছে সবচেয়ে বড় জিনিস ইনভেস্ট করার, it's not money or anything else, it's time. So how you invest your time in entrepreneurship or any other venture that you are interested in or passionate about or really would love to be a part of, এটা একান্তই আপনাদের উপর ডিপেন্ড করছে। So I hope we will have some good discussion today, যেখানে আমিও হয়তো নতুন কিছু আপনাদের থেকে শিখতে পারবো, and let's try to have some I would request the host to have some sort of engagement or question taking at the end if you have time. Thank you. Most definitely, sir. Thank you so much. We would also like to hear from another person if we want. Right. Assalamu alaikum. In the middle, I had some problems with the internet. I don't know what happened. I lost half of what Asif sir said and what Tafsir sir said. Anyhow, I don't know if I'm repeating, but repeat hopefully করবো না। So আমি আসলে বেশি কিছু বলবো না, যেহেতু মিস করেছি এবং আপনাদেরকে বোর করতে চাই না একই কথা বলে। So I hope আমার কথা শোনা যাচ্ছে। Thank you. I have to join on my phone, so angle গুলা weird because আমি এখনো figure out করতে পারছি না কোথায় আছি। But yeah, we're going to talk about entrepreneurship. We talked in quite a lot of detail about entrepreneurship in the course. But আমার যে সাইটটা, আমি জানি না আমার ওই প্ল্যাটফর্মে আছে কিনা, I am basically an HR person. So my perspective of this entrepreneurship is not the idea generation, not the finance part. Rather,
একটা টিমকে কিভাবে ভালো করে বিল্ড করা যায়, বিকজ আসলে আমরা যখন দেখি যে আমরা তো মানুষজনকে নিয়েই এখনো ব্যবসা করি, যদিও এআই এর যুগ চলে আসছে বা টেকনোলজি চলে আসছে, বাট এখনো হয়তো বা আমাদের জেনারেশনের জন্য হ্যাভিং ট্রাস্টেড হিউম্যান বিইংস টুগেদার ইজ প্রবলি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্রুশাল থিংস, যেটা একটা বিজনেসের সাকসেস ফ্যাক্টর হয়, অথবা একটা বিজনেসের ফেলিয়ারের দিকে চলে যায় যদি আমরা ঠিক ভালো পার্টনারশিপ না করতে পারি, ভালো টিম না বানাতে পারি, ইজিলি কনফ্লিক্ট না ওভারকাম করতে পারি। সো সেই বিষয়গুলো নিয়েও একটু আমি অ্যাড করার চেষ্টা করব। আরো আপনাদের যা কোয়েশ্চেন থাকবে, I don't want to risk repeating something that my distinguished colleagues have said. So I'll keep it short for now. তারপরে let's go to the question answers or কারো যদি কোনো কমেন্ট থাকে পরে। Thank you. Thank you so much. If you are interested, we can take one question from one of the students in the comment section. Can we start with Sure. that? Yeah, Okay, definitely. so I think we can. Tasfia Tasnim has asked us, what are the opportunities, what are the opportunities later on of having an entrepreneurship course? So basically, একটা entrepreneurship course শিখে ফেললে overall একজন স্টুডেন্টের maybe কি benefits হতে পারে in the long run. So if anyone would like to elaborate on that, please. I would like to Okay. volunteer that. Mao, are Sure, you okay Yes, with it? please. Sure. Yeah. So I'm no expert, but আমি আপনাকে একটা জিনিস বলতে পারি, যেটা আমাদের কোর্স বা অন্য যে কোনো কোর্সে যেটা হয়, দুইটা জিনিস হয়। The first thing that you get to get from any course is knowledge. আর as an academic and as someone obviously যে স্টুডেন্ট ছিল অনেক বছর, 10 বছর প্লাস 2 বছর, দেন 4 বছর, দেন মাস্টার্স, সো এই ইনভেস্টমেন্ট থেকে আমি আপনাকে এতটুকু বলতে পারি, নলেজের ইনভেস্টমেন্ট কখনো আপনার লস হবে না। মেবি আপনি এটা আজকে ইউটিলাইজ করতে পারবেন, অর কালকে, অর 10 ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন। এটা একটা পয়েন্ট। আরেকটা ভ্যালিড পয়েন্ট হচ্ছে, মেবি ইফ নট এনিথিং এলস, মেবি এই কোর্সটা বা যে কোনো একটা এন্টারপ্রেনারশিপ কোর্সই আপনার দরকার ছিল টু গিভ ইউ দ্য পুশ অ্যান্ড হ্যাভ দ্য কারেজ যে ইয়েস আই ক্যান ডু ইট। এই ছোট্ট সাহসটা বা ইচ্ছাটা পাওয়ার জন্য হয়তো ওই নাচটা বা পুষ্টি আপনার দরকার ছিল, যেটা হয়তো বা কোনো একটা কোর্স থেকে আপনি পেয়ে যাবেন, যে হ্যাঁ আমার এখন মেবি আই হ্যাভ ইট ইনসাইড মি অ্যান্ড আই ক্যান ডু ইট। আই উইল লাইক টু কোট সামথিং ভেরি মেবি রিলেটেবল অর নট, আই ডোন্ট নো, আপনারা জাজ করবেন সেটা, ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফেভারিট টিভি সিরিজ হাউ আই মেট ইউর মাদার। আমি জানি না আপনারা দেখছেন কিনা। সো ওখানে একটা খুব সুন্দর কোট ছিল, এপিসোডটা আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই। সো উই সি হোয়াট উই আর রেডি টু সি ওয়েন উই আর রেডি টু সি ইট। সো মেবি এই কোর্সটা আপনার জন্য ওই সিগন্যালটা, যে সিগন্যালটা আপনি চাচ্ছিলেন টু ফাইনালি গেট মুভিং অ্যান্ড স্টার্ট সামথিং ইন 2024. থ্যাংক ইউ। Okay, very nicely put. And I just want to add a little bit to that as well. By the way, I'm audible, right? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, sir. Perfect. Yeah, okay, thank you. So তাফসির স্যার যেটি বললেন, very nicely actually put, যে আপনি যখনই নলেজ ইনভেস্ট করবেন, it never gets wasted. And আপনারা যদি তাও একটু স্পেসিফিক অ্যান্সার চান, যেমন ফর এক্সাম্পল একটা এন্টারপ্রেনারশিপ কোর্স করে আমরা কি শিখতে পারি? এন্টারপ্রেনারশিপ মানে আমরা যেটি বললাম যে ইটস অ্যাবাউট স্টার্টিং আ বিজনেস। আমাদের আজকের টাইটেলও যদি আপনি দেখেন, ইটস অ্যাবাউট আইডিয়া টু ইম্প্যাক্ট। আমাদের যখন একটা বিজনেস আমরা স্টার্ট করতে চাই, ব্যবসা শুরু করতে চাই, আমাদের মাথায় কি থাকে? যে আপনি দেখবেন যে a lot of the people, তাদের একটা আইডিয়া আসে, কোথা থেকে স্টার্ট করবো আমি শিওর না, কি করবো আমি শিওর না। ওকে, সো আপনি যে কোনো একটা বিজনেস যখন স্টার্ট করতে চান, স্টার্টস ফ্রম অ্যান আইডিয়া। আইডিয়া থেকে এটাকে আপনার ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কোনো একটা কাজ করে, টিম বিল্ড করে, আপনার লিগাল পেপারস, ডকুমেন্টস, মার্কেটিং, ফাইন্যান্স সবকিছু তৈরি করে কিন্তু আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে থাকি। And that is something that most entrepreneurship course will teach you. এখন প্রতিটা entrepreneurship course vary করে to an extent, but basicটা হচ্ছে মানে pretty much similar, which is to start a business. একটা বিজনেস শুরু করার জন্য, ব্যবসা শুরু করার জন্য কি কি প্রয়োজন হয়। So it's a very diverse course I would say, যেখানে আপনি মার্কেটিং এর ব্যাপারেও জানতে পারবেন। You get to get an understanding about finance as well. You get to get an understanding about যে আমরা আইডিয়া আসে, বাট আইডিয়াটাকে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে একটা বিজনেসে পরিণত করতে পারি, ওই জিনিসগুলো যেমন আপনি শিখার আসে। সো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ থিংস দ্যাট ইউ উইল ডেফিনেটলি লার্ন। নাও আমি যদি আরেকটু স্পেসিফিক ভাবে বলতে গেলে, যেমন আমরা একটা জিনিস কিন্তু সবচেয়ে বড় মিসকনসেপশন, দিস ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনারা যারা যারা লাইভে আসেন শুনছেন, ইফ ইউ ক্যান প্লিজ হিয়ার মি কেয়ারফুলি অ্যান্ড নোট ইট ডাউন। সবচেয়ে বড় মিসকনসেপশন যেটা থাকে ব্যবসা করার সময়, যে আইডিয়া সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি একটা ভালো আইডিয়া পাই, আইডিয়া হলে আর কিছু লাগবে না, দ্যাটস অল আই নিড। ওকে, ইফ আই হ্যাভ আ গ্রেট আইডিয়া, পারফেক্ট, বিজনেস শুরু হয়ে যাবে, I'll be the next millionaire, billionaire, and আমি অনেক রিচ হয়ে যাব, I'll be driving a Mercedes and all that. Idea is actually one of the least important thing when it comes to start a business. Now let me tell you why. Idea আপনার কোনো ম্যাটার actually to an extent করে না,
ইট ডিপেন্ডস অল অন আপনি কতটুকু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন, কতটুকু কাজ করছেন, কতটুকু কষ্ট করছেন। একটা বিজনেসে কিন্তু অনেক কিছু থাকে। ওকে, আমি একটা উদাহরণ দেই, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইস ক্যান সি ইট, আই উইল জাস্ট শো ইউ অন মাই ফোন দিস ইজ আ রক, একটি পাথর। ওকে, দ্যাটস ইট, একটি পাথর যেটা আপনি রাস্তার পাশে পাবেন। 1970-তে, দিস ইজ আ ফানি স্টোরি, বাংলাদেশে অফকোর্স ছিল না, বাট ইউএসএ-তে 1970-তে দেয়ার ওয়াজ আ কনসেপ্ট, পেট রক। আমাদের যেরকম পেট থাকে, উই হ্যাভ র্যাবিটস, উই হ্যাভ ক্যাটস, উই হ্যাভ ডগস। ওকে, অনেকে মাছের অ্যাকুরিয়াম রাখে। সেরকম একটা কনসেপ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল যে পেট রক, পাথর একটা পেট হিসাবে আমরা সেল করব। ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি জাস্ট আ ফানি থিং, কিন্তু আপনার এমন একটা ভালো মার্কেটিং অ্যান্ড প্যাকেজিং এর কারণে পিপল অ্যাকচুয়ালি টুক ইট সিরিয়াসলি। ইউএসএতে 1970s দিস অ্যাকচুয়ালি বিকেম আ কালচারাল থিং। মানুষজন, এগেন দিস ইজ ক্রেজি, আমি আরেকবার একটু দেখাই, রক, একটি পাথর, লিটারালি একটি পাথর, পিপল স্টার্টেড বাইং ইট। কেন? এটা একটা পেট। কেন কিনে সে? যে লো মেনটেনেন্স, দ্যাট ওয়াজ দ্য সেলিং পয়েন্ট। আমরা যদি একটা ক্যাট থাকে পেট হিসেবে, ডগ থাকে, তার টেক কেয়ার করতে হয়, তাকে খাবার দিতে হয়। রকের ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনি অফ দোজ। নাও ইট মাইট সাউন্ড ভেরি রিডিকুলাস, তাই না? শুনতেও কেমন লাগছে একটা পাথর বিক্রি করা, বাট whoever came up with it, তারা কিন্তু অনেক টাকা আর্ন করেছে আউট অফ দিস। ওকে, এক্সাম্পল নাম্বার 2, এয়ার ইন আ জার, একটি জারের মধ্যে ফ্রেশ এয়ার বিক্রি করবে। না এগেন, আমরা যদি চিন্তা করি এটা খুবই একটা রিডিকুলাস আইডিয়া কিন্তু মনে হয়, কিন্তু দিস ওয়াজ আ বিজনেস আইডিয়া যেটা ইউকেতে আপনার স্টার্ট হয়েছে, অ্যান্ড তারা এটা বিক্রি করেছে কোথায়? চায়নাতে। চায়নার স্পেশালি সিটিজ লাইক বেইজিং, যেখানে আপনার অনেক এয়ার পলিউশন আসে। না বিজনেসে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক ম্যাটার করে যে আপনি কোন জায়গায় কোন প্রোডাক্টটি সেল করছেন। ওকে, দিস ম্যাটার্স আ লট। আপনি যদি বাংলাদেশের কারো কাছে একটি পাথর সেল করতে চান অথবা এয়ার ইন আ জার সেল করতে চান, no one will buy it. If anything, you'll probably get viral for selling a stupid product, right? কিন্তু তারা কিভাবে একটা ভালোভাবে মার্কেটিং করেছে। বেইজিং এমন একটা জায়গা যেখানের মধ্যে আপনার এয়ার পলিউশন কিন্তু অনেক বেশি, যার কারণে পিপল লাইক খুব সাফোকেটিং লাগে অনেক সময় এয়ার পলিউশন যখন থাকে। যদিও এটা অতটা হেল্প করে না, বাট অ্যাজ আ নোভেলটি প্রোডাক্ট মানুষজন কিন্তু এই প্রোডাক্টটা পারচেস করেছে। এগেন, এটা কিন্তু আপনি অক্সিজেন না বা কিছুই না, জাস্ট একটা গ্লাসের বোতলে জাস্ট বাতাস, এয়ার, দ্যাটস ইট, and they actually made a lot of money out of it. Okay, and আমি যদি আরেকটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই যেটা আমরা আরেকটু রিলেটেবল হবে, লেটস সে আমরা একটা, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আশেপাশে এখন অনেক বার্গারের শপ হয়েছে, রাইট? অনেক বার্গারের দোকান। না লেটস সে একটা বার্গারের দোকান আপনি গেলেন, যেখানের মধ্যে বার্গারের প্রাইস হচ্ছে লাইক অ্যারাউন্ড 300 টাকার মতো এভারেজ প্রাইস। ওকে, আপনি সবসময় যান, আপনার ফেভারিট ইউ গো দেয়ার আ লট, এভরিথিং ইজ ফাইন, পারফেক্ট। ওই বার্গারের দোকান যদি আজকে হঠাৎ করে একটি বার্গার ইন্ট্রোডিউস করে যে বার্গারের দাম হচ্ছে 1,500 টাকা, ইউ অফকোর্স প্রবলি উডন্ট বাই ইট, কারণ ওইখানে এভারেজ প্রাইসই হচ্ছে আপনার 300 টাকা, 350 টাকা। ওইখানে যদি আপনি একটা 1,500 টাকার বার্গার দেখেন, আপনি কিন্তু পারচেস করবেন না। Whereas if a 5-star, let's say hotel restaurant, তারা যদি একটা 1,500 টাকার বার্গার ইন্ট্রোডিউস করে, that's something a lot of people will buy. সো আমরা এখানে কি শিখলাম? এখানে মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে বিজনেসের ক্ষেত্রে যে আইডিয়াটা কিন্তু খুবই খুবই কম রোল প্লে করে। সবচেয়ে বেশি রোল প্লে করে হচ্ছে কার কাছে আপনি সেল করছেন, কিভাবে সেল করছেন, which means the marketing, and most importantly আপনি যে ইনিশিয়েটিভটি নিচ্ছেন, যে কে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করছে, স্টার্ট করাটি, ওকে, স্টার্ট করে অ্যাকচুয়ালি মেকিং দ্য রাইট ডিসিশন, that matters the most. Okay, I think আমাদের এখানে while I was giving that back story অনেকগুলো কোয়েশ্চেন এসেছে, I think we can take a few of the questions, right? Yes, sir. Asif, Most if you don't definitely. mind, Yes. I just want to add a little bit to that idea conversation, because I was just thinking about it যখন Asif sir বলছিল, ওই যে আইডিয়া তো is great, you have a fantastic idea, but স্যার যেটা বললো যে আইডিয়ার সাথে the timing, how you market it, কখন কোথায় মার্কেটিং করছি, I'm using my phone, it keeps on falling. For example, air, I think it was air recycling machine or something. আমাকে যদি 2019-এ কেউ বলতো যে একটা 6,000 টাকা দিয়ে একটা এয়ার রিসাইক্লিং মেশিন আমি কিনতে পারবো, ছোট্ট হ্যান্ড হেল্ড, আমার রুমে রাখার জন্য, I would be very confused, স্পেশালি গিভেন আমি যে ইনকাম ব্র্যাকেটের মধ্যে পড়ি, যে 6,000 টাকা দিয়ে এয়ার রিসাইক্লিং জিনিসটা দেখতেও পারবো না, কেন এটা হচ্ছে, এটা কেন কিনবো, আমি জিনিসটাকে জাস্ট I would not have been interested at all. ঠিক কোভিড এর মাঝে somebody came up with that idea again. আমি কিন্তু জানিও না যে আসলেও জিনিসটা কতটুকু relevant, কিন্তু I actually did end up buying it, and I know a lot of people who did end up buying it. And you know what I did?
আমার মা যখন বসতো কারোর সাথে কনভারসেশন করতে হবে এবং আমি জানি না এখন এই সিচুয়েশনটাতে অন্য মানুষটাকে আমি থামাতে পারবো না, সে বসবেই, আমি মায়ের পাশে সেই মেশিনটা রেখে একটা ব্যাটারি প্যাক দিয়ে চালিয়ে দিতাম। কেন? আমার কাছে একটা দের ওয়াজ দিস লেয়ার অফ কমফর্ট যে হয়তো বা তার আশেপাশের বাতাসটার মধ্যে একটা রিসাইক্লিং হচ্ছে, এবং এই তখন দ্যাট সিম লাইক আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া। আমার ফ্রেন্ডরা যখন বাসায় সেই জিনিসটা দেখলো, দে গট এক্সাইটেড, এন্ড আই নো উইদিন মাই ভেরি লিমিটেড ফ্রেন্ড সার্কেল at least 4 to 5 people bought that machine, which again, timing of that idea, how it was marketed, why it was marketed. So there are actually এতগুলা factor ideas সাথে involved, এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত। একটা fantastic idea with a bad timing, bad way marketed, আসলে আমাদের entrepreneurial journey কে হয়তো খুব early থামিয়ে দিতে পারে। I just wanted to add that. Thank you. I think Thank you so much, sir. Sorry, Yes, of once course, again, yes. No. just last night, Asif and I, we had this discussion for any idea or how any entrepreneurship, if we can, because we are researchers as well, আমাদের সবসময় আইডিয়া বা ভিউ পয়েন্ট এরকম থাকে, আমরা চেষ্টা করি যে 5টা কোম্পানি, 10টা কোম্পানি, 200টা কোম্পানি থেকে আমি কি শিখতে পারি। Is there a common pattern? Is there a common tendency? Is there something that all of them are doing যেটা দেখে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ, this is the foolproof formula, this is what everyone else has been doing, বাট এই স্পেসিফিক কাজগুলা করলে উই ক্যান গ্যারান্টি তোমার স্টার্টআপটা বা এন্টারপ্রেনারশিপটা সাকসেসফুল হবে। আপনাকে এই গ্যারান্টি দেওয়ার মতো রিসার্চ করা পসিবল কিনা? বাট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আউট দেয়ার, মোস্টলি ইভেন উইথ অল দ্য ডেটা, অল দ্য বিগ ডেটা, অল উই ক্যান ক্রাঞ্চ, এই এসুরেন্স বা গ্যারান্টি আমরা আপনাকে দিতে পারবো না, বিকজ দ্যার ইজ দিস থিং যেটা শাফকাত ভাই মাত্র বললেন, দিস থিং কল্ড সেরেন্ডিপিটি ইন বিজনেস। আমাদের বিজনেস আমরা যখন একটা শুরু করি, একটা এন্টারপ্রেনারশিপে আমি প্ল্যান করি যে আমি আগামী 12 মাসে এই কাজগুলো করব, আমি পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যাব, বাট চান্সেস আর দ্য ওয়ার্ল্ড আউট দেয়ার ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ আগামী 12 মাসে। লিগাল সাইড চেঞ্জ হতে পারে, পলিটিক্যাল কন্ডিশন চেঞ্জ হতে পারে, মার্কেটে যে কাস্টমার তার বাইং পাওয়ার কতটুকু আছে আজকে সেটা চেঞ্জ হতে পারে। আপনি একটা ইম্পোর্ট বেস বা এক্সপোর্ট বেস ব্যবসা করতেছেন, ফরেন কারেন্সি রেট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, যেগুলো হচ্ছে গত কয়েক মাসে আমাদের দেশে, রাইট? সো একটা ব্যবসার কোনো ফুল প্রুফ গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি নিয়ে আপনি মাথায় নামতে পারবেন না, বাট সেরেন্ডিপিটি হলো খারাপ সময় বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে থেকেও কোনো একটা অপরচুনিটি খুঁজে বার করা, যে না, মেবি দের ইজ সামথিং দ্যাট আই ক্যান ডু অ্যাবাউট ইট। সো এই যে ডাইনামিক অ্যাডাপ্টেবিলিটি বা সেরেন্ডিপিটি, এইটা মাথায় নিয়ে নামলে যে হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জেস আসবে, বাট আই এম গোয়িং টু গেট টু পয়েন্ট বি। মেবি আমার রুটটা সেম থাকবে না, আমার রাস্তাটা সেম থাকবে না, আমার অন্য একটা রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে যেতে হবে, একটু বেশি স্যাক্রিফাইস করতে হবে, একটু বেশি সময় লাগবে, একটু বেশি কষ্ট করতে হবে, বাট আইল গেট দেয়ার। এই মাইন্ডসেটটা থাকাটা শুরুতে আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট। Most definitely. To all of you, আমরা just কয়েকটা questions যদি একটু নিয়ে ফেলতাম তাহলে I guess খুব ভালো লাগতো। যেরকম we are having a lot of comments and we have so many students from North-South universities as well. We have a lot of your students here. They are all commenting your names and I'm pretty sure that's a very, very proud moment as their teachers. Oh, definitely is. So anyways, এখান থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা অনেকগুলো কোয়েশ্চেনস এখানে পেয়েছি যে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য বেসিক্স, যে উই নিড টু হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রং আইডিয়া এন্ড দেন এটার প্রপার এক্সিকিউশনের জন্য আমরা যা যা করা লাগবে, এর পাশাপাশি দেয়ার আর লট অফ কমেন্টস দ্যাট আই এম গেটিং দ্যাট কিভাবে আমরা প্রপারলি একটা স্ট্রং টিম ডিসাইড করব অর হু ক্যান বি মাই কো ফাউন্ডার। সো বিকজ শাফকাত রাফিউল আলম স্যার জাস্ট শুরুতে মেনশন করেছিলেন দ্যাট হি ওয়াজ ইন দ্য HR ফর আ ভেরি লং পিরিয়ড অফ টাইম। সো আই উড রিকোয়েস্ট স্যার টু speak some things about it, যে কিভাবে একটা strong team বের করা যায়, or how can I figure out who my co-founder will be alongside me? Right. Thank you. Although questionটা চলে আসছে বলে আমি আগেই শুরু করে দিচ্ছি, because although I think in the flow of things আমার ব্যাপারটা, আমার এই টপিকটা একটু মাঝের দিকে আসে, but I'll just start since that was the relevant topic. So এখানে আমার যেই ফোকাসটা ছিল, যেই ট্রেনিংটায়, মেইন যে ট্রেনিংটার কথা বলছি, ফর্মিং পার্টনারশিপস এন্ড ম্যানেজিং টিমস, এরকম একটা সেকশন নিয়ে। সো কিভাবে পার্টনারশিপ করব, কিভাবে টিম ম্যানেজ করব, টিম কিভাবে ফর্ম করব, সো সেখানে কো ফাউন্ডারের কথাটা চলে আসে, রাইট? এন্ড স্পেশালি একটা আর্লি এজ, আমি জানি না আমাদের এখানে যারা অডিয়েন্স আছেন ওনাদের মেইনলি এজ গ্রুপ কিরকম হতে পারে, বাট ধরে নিলাম যে আর্লি এজ ইউনিভার্সিটি গোয়িং বা ইউনিভার্সিটিতে যাবে বা শেষ করছে, ওই সময় আমরা যখন হঠাৎ করে একটা ব্যবসার কথা ভাবি, আমরা কিন্তু তখন অতটা এক্সপিরিয়েন্স না, হয়তো লাইফের অনেকটা পথ এখনো যায়নি, সো অনেক সিরিয়াস মানুষের সাথে হয়তো এখনো ইন্টারাকশন হয়নি। কার সাথে ইন্টারাকশন হয় আমার ডেইলি লাইফে? আমার ফ্রেন্ডদের সাথে, আমার কাজিনদের সাথে, আমার ভাই বোনদের সাথে, আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই, আঙ্কেল আন্ট এদের মধ্যে। তো
এদের মধ্যে যখন চিন্তা করি যে আমি একটা বিজনেস আইডিয়া আছে আমার, বা আই হ্যাভ আ প্রসেস ইন মাই হেড, কিন্তু আমি কার সাথে নিয়ে শুরু করবো, হাউ টু ফাইন্ড দিস পিপল, বিকজ সবার আগে মাথায় একটা ভয় আসে। এবং এটা আমাদের মোটামুটি সিনেমা দেখতে দেখতে বলেন বা আমাদের ছোটখাটো ডিলিং এ বলেন, যখনই আমরা আমাদের খুব ক্লোজ রিলেশনশিপ আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটারের সাথে এনট্যাঙ্গল করি, অনেক সময় জিনিসটা একটা খুব ডিজাস্টার হয়ে যায়। সো আমরা অনেক সময় আমাদের ক্লোজ রিলেশনশিপের মধ্যে টাকা পয়সার ব্যাপারটা আনতে চাই না, বিকজ একবার যদি জিনিসটা খারাপ হয়, টাকা পয়সা তো গেলই, রিলেশনশিপটাও নষ্ট হলো। সো এই কয়েকটা ফ্যাক্টর আমাদের মাথায় সবসময় ঘুরতে থাকে। দেখা যায় যে আই হ্যাভ আ ফ্রেন্ড, কিন্তু তাকে কি বিজনেসটা তাকে নিয়ে শুরু করবো, মেবি দ্যাটস নট আ গুড আইডিয়া। তাহলে কি স্ট্রেঞ্জারের সাথে শুরু করবো, ওটা তো আবার প্রবলেম, আমি তো তার ব্যাপারে জানি না, আমি তার ভ্যালিউজ জানি না, তার গোলস জানি না। সো এখন আমি অ্যাটলিস্ট যেটা করতে পারি, কিছু আউটলাইন করতে পারি। এখন কিছু মানুষের জন্য হয়তো একটা আইডিয়া হেল্প করবে, অন্যদের জন্য অন্য আইডিয়া হেল্প করবে। সো অ্যাটলিস্ট 5টা বা 6টা অ্যাভিনিউ চিন্তা করতে পারি, যেখান থেকে হয়তো আমরা কিছু কো ফাউন্ডার পেতে পারি বা পার্টনার পেতে পারি। একটা, নাম্বার 1, আপনারা যদি কোথাও কাজ করেন অ্যাট দ্য মোমেন্ট, দ্যাটস আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া, বিকজ এই মানুষগুলোর সাথে আপনি 9 to 5 একটা প্রফেশনাল এনভায়রনমেন্টে অলরেডি এক্সিস্ট করেন। তো সেটা যদি হয়, অলরেডি কিন্তু আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফে, আমাদের প্রফেশনাল লাইফে, দুইটা লাইফ কিন্তু বেশ ডিফারেন্ট। আমি আমার বাসায় কেমন এবং আমি আমার অফিসে কেমন, আমার ভ্যালিউস কেমন, আমার প্র্যাকটিসেস কেমন, খুব ডিফারেন্ট। সো কাউকে যদি আগে থেকে প্রফেশনাল লাইফে জানা যায়, চেনা যায়, সেখান থেকে কিন্তু হয়তো আপনি কিছুদিন, বছর খানেক, 2 বছর কাজ করলেন, তাদের মনোভাব বুঝলেন, তাদের চিন্তা ধারণা বুঝলেন, তাদের প্রিন্সিপাল এথিক্স কতটা স্ট্রং সেটা বুঝলেন। সেখান থেকে আমরা হয়তো বা কো ফাউন্ডার আস্তে 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 বের করে নিয়ে আসতে পারি। সেকেন্ড, ফ্রেন্ড যে সবসময় খুব খারাপ আইডিয়া হবে বিজনেসের জন্য, তা কিন্তু না। দের আর সাম পিপল যারা খুব প্রফেশনাল হয়, তারা তাদের নিজেদের পার্সোনাল রিলেশনশিপ এবং প্রফেশনাল রিলেশনশিপটা সেপারেট করতে জানে। সেই ম্যাচুরিটি যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু ফ্রেন্ডদের সাথেও বিজনেস করা ইজ নট আ ব্যাড আইডিয়া। সো ইট কুড বি ফ্রম ইউর ফ্রেন্ডস এজ ওয়েল। থার্ড, ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টস। ইট মাইট সাউন্ড ভেরি বোরিং, বাট ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টস যতই বোরিং হোক না কেন, আপনার সেম মেন্টালিটির মানুষকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া। ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্ট বলতে কি বুঝাচ্ছি, ধরেন আপনি মার্কেটিং বা আচ্ছা, লেটস টক অ্যাবাউট সামথিং এলস, লেটস একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কিছু বা এআই রিলেটেড কিছু। এখন আপনি এআই রিলেটেড, সিন্স ইটস আ ভেরি বাজিং ওয়ার্ড, অনেক কিছু হচ্ছে এইটার আজকাল অনেক, আপনি যদি চান ফ্রি বলেন, পেইড বলেন, কিছু কিছু কনফারেন্সেস খুঁজে পাবেন, কিছু সিম্পোজিয়াম, কিছু ট্রেড শো হচ্ছে, কার কি ধরনের এআই টুল আছে, যান ওগুলো অ্যাটেন্ড করেন। হ্যাঁ, হয়তো নিজের পকেট থেকে অল্প কিছু টাকা খরচ হতেও পারে, নাও হতে পারে কিছু। আজকাল আবার স্পেশালি কোভিড এর পরে আমরা বাংলাদেশে আজকাল অনেক ফ্রি অনলাইন সেমিনার্স এন্ড কনফারেন্সেস দেখছি এট দ্য মোমেন্ট আমরা যেটা করছি। সো এরকম আস্তে আস্তে ইফ উই স্টার্ট অ্যাটেন্ডিং সাম অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টস, সেখানেও অলরেডি তো এই ইন্ডাস্ট্রির ইভেন্টের যে অর্গানাইজার, সে কিন্তু আপনার কাজটা হাফ ইজি করে দিল, সেই কিন্তু শর্টলিস্ট করে দিল কিছু মানুষ যারা একসাথে বসে একটা ইভেন্ট দেখছেন। তো সেখান থেকে কিন্তু আপনার নিজের যে লাইনে চিন্তা করছেন, সেই লাইনের মানুষ হয়তো আপনার পাশেই বসে আছে। সো আপনার লাঞ্চ ব্রেকে, কফি ব্রেকে, সেই ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টের সময় যখন আপনারা কথা বলবেন, সেখান থেকে হয়তো কিছু মানুষ খুঁজে পেতে পারেন হু থিংকস এক্স্যাক্টলি লাইক ইউ। হতেই পারে হয়তো তার মাথায় এক্স্যাক্টলি সেম আইডিয়া আছে। মেবি এই জন্যই আজকে আমি, তাফসির স্যার আর আসিফ স্যার এই এই ইভেন্টে বসে আছি। হয়তো বা উই ওয়ার টকিং এট সার্টেন সিচুয়েশনস এন্ড উই থট, এই আমাদের আইডিয়া তো অ্যালাইন করছে, আমরা একটা এন্টারপ্রেনারশিপ কোর্স নিয়ে চিন্তা করি। সো ইন্ডাস্ট্রি ইভেন্টস, ফার্দারিং ইউর এডুকেশন, যাদের এইচএসসি শেষ, এ লেভেল শেষ, আন্ডারগ্রেডে যখন ঢুকবেন, মাথায় রেখেন আইডিয়াটা, হয়তো বা কোনো একটা ক্লাসে যখন আমরা গ্রুপ প্রজেক্ট করবো, তখন কিন্তু প্রফেশনালিজম দেখা যায়। যারা এখানে নর্থ সাউথের আছেন বা অন্য ইউনিভার্সিটির আছেন, আপনারা একই সাথে জানেন যে একটা গ্রুপ প্রজেক্ট করা কতটা পেইনফুল হতে পারে, অর এট দ্য সেম টাইম কতটা অ্যামেজিং জার্নি হতে পারে যদি ক্লিক করে মানুষজন। সো সেখান থেকে হয়তো বা যে সেই জিনিসটা ম্যাচিওর করতে করতে একটা পয়েন্টের পরে ইউ গাইজ মাইট থিঙ্ক যে if we click so much in 5 very difficult projects, why not start a business, right? And lastly, reaching out online. আমরা আজকাল অনলাইন দুনিয়াতেই বাস করি। ফেসবুক বলেন, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, হোয়াট এভার, ইফ ইটস এ ফর্মাল নেটওয়ার্ক অর ইফ ইটস ইনফর্মাল নেটওয়ার্ক, যেখানেই হোক না কেন। বিকজ এখন আমি শুধু ফর্মাল যদি বলি, শুধু লিঙ্কডিনে খুঁজে বের করবেন, হয়তো বা এই আমার অডিয়েন্সের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে। সো লেটস সে ইউর ইন্টারেস্টেড ইন ফটোগ্রাফি, আপনারা একটা ফটোগ্রাফি কোম্পানি খুলতে চান যেখানে আপনি ইভেন্ট ফটোগ্রাফি কভার করবেন। আপনার ডিফারেন্ট অনলাইন পিকচার্সে কমেন্ট করেন, দেখেন, try to make a network there. ওখান থেকে you might find a co-founder or a partner. So these were some of the ideas that I had, just partner angle থেকে। আমার আরো কিছু টপিক ছিল যেটা ডিসকাস করতে পারি if there is a relevant question, সেটা হচ্ছে how to make a team, how to manage a team, কি কি sources of conflict থাকতে পারে। But for now this is it. Let's say if there are any relevant questions, আমরা তখন ওই টপিকে যাব। Thank you. I hope that answers the question. Most definitely, sir. Thank you so much for such an insightful answer. We are having a lot of questions as well. Jehetu just kichukhon age we have also had a discussion je whenever we start a business, the number one thing that's like the biggest barrier is the risk.
যে we have this risk factor in mind continuously. So অনেকগুলো questions এখানে আসছে যে what are the ways of mitigating risks for doing a business? So যদি আমাদেরকে আপনারা যদি কিছু বলতেন about all of these ways. Sure. Before the risk thing, আমি একটু আগে একটা question দেখেছিলাম, someone asked, and it was a very interesting question. যে is technology important when it comes to starting a business? Okay, and I think এই questionটা অনেকের কাছেই কিন্তু মাইন্ডে থাকে যে অনেকে আজকাল মনে করে যে বিজনেস আগের মতো নেই বা বিজনেস স্টার্ট করার জন্য টেকনোলজি অনেক দরকার, টেক স্যাভি হতে হয় and all that. So এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার যদি আমি দেই, it is yes and no at the same time. সো ইয়েস এন্ড নো বলতে আমি কি বুঝাই? বিজনেস করার জন্য যে টেকনোলজি নিয়ে অনেক কিছু জানতে হবে তা কিন্তু না। However, knowing about technology helps a lot. Now, what do I mean by that? Technology মানে এমন না যে আপনাকে একজন কোডার হতে হবে, or you need to understand how to be a full stack developer, যে ওয়েবসাইট বানাতে হবে বা এত কিছু, ওরকম কিন্তু না। টেকনোলজি নিয়ে যদি আপনার আইডিয়া থাকে, it helps a lot. আমি একটু যদি সিম্পল ওয়েতে উদাহরণ দেই, যেমন ফর এক্সাম্পল আপনার ফাইন্যান্স, যখন বিজনেস করবেন টাকার কিন্তু হিসাব রাখতে হয়, রাইট? টাকার হিসাব আমরা কিভাবে রাখবো? আমরা যদি টিপিক্যাল লেটস সে কাগজ কলমে এখন রাখি, কাগজ কলমে রাখলে কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় জিনিসটা, ওকে? ওয়ারেজ লেটস সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা অনলাইনে সফটওয়্যার মাধ্যমে করি, আর আরো যদি সিম্পল করে দিই, অনলাইনের মধ্যে এক্সেলের মধ্যে যদি আমি হিসাব রাখি, ইটস আ লট ইজিয়ার। আমার ফাইন্যান্সিয়াল ডেটাগুলো কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার কোনো চান্স নেই, অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট, আমি কিন্তু এটা শেয়ার করতে পারছি। যেমন ফর এক্সাম্পল রাইট নাও উই আর অল কানেক্টেড থ্রু দি ইন্টারনেট, ওকে? লেটস সে ফর এক্সাম্পল আমরা একটা জিনিস শেয়ার করবো যে কত আমাদের বিজনেস, আমরা 3জন কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আসি, আমরা চিন্তা করলাম একটা বিজনেস স্টার্ট করে দেই। এখন বিজনেসে কত টাকা আমাদের সেল হচ্ছে, কত টাকা আমাদের প্রফিট হচ্ছে, এটার জন্য কিন্তু আমার ফোন করে করে সবাইকে আপডেট দিতে হবে না। দে ক্যান সি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা জাস্ট ফ্রম দেয়ার হোম। আমরা যেভাবে একটু লেটস সে গুগল ড্রাইভে লগ ইন করে সবকিছু দেখতে পারি, কেউ যদি কোনো কিছু লিখে বা আপডেট করে রিয়েল টাইম আপডেট দেখতে পারি, just like the same way এক্সেলও কিন্তু আপনি জিনিসটা দেখতে পারছেন। there are a lot of softwares like that, okay? Number one. Secondly, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এখনকার টাইমে ডিজিটাল মার্কেটিং, দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল। যে আপনি যে কোনো বিজনেসই করেন, এটা কিন্তু আমরা একটু আগেও বলেছি, আমরা একটা পাথরের উদাহরণ দিয়েছিলাম, রাইট? একটা রক, ওটার পারফেক্ট জিনিস কি ছিল? ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ওয়ে দে প্যাকেজড অ্যান্ড সোল্ড ইট, ওকে? ইটস অ্যাবাউট মেকিং ইউ বিলিভ যে এই জিনিসটা আপনার দরকার, এই জিনিসটা হলে আপনি খুশি থাকবেন, অলরাইট? সো এইসব জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমাদের একটু আইডিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার সাকসেসফুল হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে। এগেন আমি এটাই বলবো যে টেকনোলজি নিয়ে যে আপনার অনেক মানে এক্সপার্ট হতে হবে, অনেক টেক স্যাভি হতে হবে তা না, বাট লিভিং ইন 2024 আমাদের কিন্তু এখন ওই টাইমটা শেষে যে একটু বেসিক জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমাদের আইডিয়া থাকা উচিত, যে আমরা কিভাবে আরো বেশি স্ট্রিমলাইন করতে পারি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সাইডটা, কিভাবে একটু ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে জানতে পারি। আপনি যদি এক্সপার্ট না হন লেটস সে ডিজিটাল মার্কেটিং এ, ইউ ক্যান অলওয়েজ হায়ার সামওয়ান, কিন্তু আপনার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো থাকা দরকার, ওকে? যেমন ফর এক্সাম্পল আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট when it comes to finance, আমি কিন্তু ফাইন্যান্স গাই না। আই অলওয়েজ হেটেড নাম্বার, ম্যাথস আমার খুবই অপছন্দ ছিল। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ইট, কত অপছন্দ ছিল, আই থিঙ্ক আজকে আমাদের লাইভের টাইম শেষ হয়ে যাবে। বাট লাইক আ লট অফ পিপল আই হেটেড ম্যাথস, কিন্তু আই হ্যাভ দ্য বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ম্যাথ। সো আমি যদি একটা বিজনেস স্টার্ট করি, ইফ আই হায়ার সামওয়ান ফাইন্যান্সিয়াল পারসন, আমি অ্যাটলিস্ট বুঝবো সে যদি আমাকে বলে যে আমাদের লেটস সে ব্যাংকে এখন আর টাকা নেই, অর কোম্পানিতে টাকা নেই, I'll at least know whether they're lying or they're telling the truth. So basic understanding gulo thaka onek important. So in simple words, technology niye basic idea, especially financial side gulo ebong marketing side gulo jodi ekটু idea thake, overall it will help a lot in your overall business. So এই জিনিসটা হচ্ছে। And আমি আরেকটা কুইক কোশ্চেনও তাহলে অ্যান্সার করে দিই। একজন অ্যাস্ক করেছে স্যার ক্যাপিটাল না থাকলে কি করব? নাও ক্যাপিটাল না থাকলে কি করব, সিম্পল ওয়ার্ডে হচ্ছে টাকা নেই কিন্তু বিজনেস করতে চাই। নাও ইট ইজ স্টিল পসিবল, ইট ইজ স্টিল পসিবল। আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি বিজনেস করতে চান, আপনি যদি মোটিভেটেড থাকেন, ডেডিকেটেড থাকেন, ওকে, ইউ ক্যান অলওয়েজ স্টার্ট আ বিজনেস। কিভাবে করতে পারি? লেটস সে ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট টু বাই দ্য লেটেস্ট আইফোন, ওকে? আপনার কিনতে ইচ্ছা হচ্ছে, অনেক করবেন। লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু মেক টিকটক, হতেই পারে, আই এম নট জাজিং, ওকে? টিকটক বানাবেন, ইউ উইল ফাইন্ড আ ওয়ে টু বাই দ্যাট আইফোন, ইজন্ট ইট? আপনি হয়তো কিছু টাকা জমাবেন, আপনি ঈদে বা কোনো একটা ইয়াতে কিছু টাকা পাচ্ছেন, ঈদি পাচ্ছেন, এগুলো আপনি জমাচ্ছেন। আপনি কিছু হয়তো টাকা ধার নেবেন, মেবি ইউ আস্ক ফ্রম ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স, রাইট? এভাবে কিন্তু আমরা আইফোনটা কিনতে পারছি, লাইক সামওয়ান ভেরি ইয়াং, ওকে? তারা কিন্তু সামহাউ দে ফাইন্ড আ ওয়ে টু বাই দি আইফোন। ওয়াই নট দ্য সেম ফর বিজনেস? আপনি যদি আসলে অত মোটিভেটেড থাকেন, ডেডিকেটেড থাকেন, ইউ উইল ফাইন্ড আ ওয়ে। বাট ওই মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে। আমরা যখন আইফোন কিনতে যাই,
তখন কিন্তু দেখা যাবে ভেরি ডেডিকেটেড, সামহাও টাকা জমিয়ে 1 লাখ টাকা জমিয়ে কিনে ফেললাম আইফোন, নতুন ল্যাপটপ লাগবে, টাকা জমিয়ে কিনে ফেললাম, একটা ক্যামেরা কিনতে চাই, সামথিং, ট্যুরে যাব, রাইট? উই মেক মানি, উই ডু সামহাও ফাইন্ড আ ওয়ে টু মেক দোজ মানি অর অ্যারেঞ্জ দোজ মানি। সো বিজনেসে আমাদের সেম মেন্টালিটি থাকতে হবে। ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড, আপনি কোনো না কোনো ওয়েতে কিন্তু পাবেন। রিচ আউট টু পিপল, আপনি টাকা ধার নিতে পারেন, অর পার্টনারশিপ করেও কিন্তু আপনি এই ক্যাপিটাল রেজ করতে পারেন। আমরা স্টার্ট আপ বিজনেসের ওভাবে ডিটেলসে যাবো না, আমাদের মেইন এই কোর্সটি হচ্ছে একটু মোর ট্রেডিশনাল অন্টারপ্রেনারশিপ বা ট্রেডিশনাল ওয়েতে বিজনেস করা নিয়েই কিন্তু আমরা কথা বলছি। সো ট্রেডিশনাল সাইডে যদি আমরা থাকি, ইন সিম্পল ওয়ে, আপনি লেটস সে ফর এক্সাম্পল, আমার টাকা নেই, আমার আইডিয়া আসে, আই এম ভেরি ডেডিকেটেড, এখানে তাফসির স্যার আসে, হি ইজ আ ভেরি ভেরি বিজি পার্সন, ইজ অ্যাট লিস্ট টুয়াইস অ্যাজ বিজি অ্যাজ আই অ্যাম, কিন্তু তাফসির স্যারকে আমি গিয়ে বললাম, দেখেন স্যার, আমার এই টাইমটা আসে, আই এম ভেরি ডেডিকেটেড, দিস ইজ মাই বিজনেস প্ল্যান, আপনি এক কাজ করেন, আপনি কিছু ইনভেস্ট করেন, হি মাইট বি ইন্টারেস্টেড because he knows যে আমি ডেডিকেটেড নিয়ে, I have a little bit of business background as well, so he could actually invest in this business. তাফসির স্যার চিন্তা করলো, আমার ব্যাংকে কিছু টাকা আসে, সমস্যা নেই, অত বেশি রিস্ক নিচ্ছি না, কিছু টাকা ইনভেস্ট করে দিন শেষে যদি আমি কিছু রিটার্ন পাই, why not, that's not bad. So এই জিনিসগুলো যদি আপনি করেন, you can actually still start a business, টাকা না থাকলে আপনি বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন। So yeah. Most definitely, sir. Thank you so much for this answer. I had just another question. It wasn't in the comments, but just in the back of my head. Sure. So, যখনই আমরা চিন্তা করি about starting a business, we know that there are two sources of finance, like an internal source and an external source. So, what if কারোর যদি নিজের সেরকম personal assets না থাকে to sell, or maybe they cannot convince their friends and family to give them the money that they want? So, if they now branch on to external sources, আমরা অনেকেই চিন্তা করি that we want to take bank loans or peer to peer funding or ওইরকম কিছু. So someone who has just come out of the university, is that person like তার জন্য কি এটা possible to get a bank loan and then start a business? What is the rate of that happening in Bangladesh right now? Tafsir sir is the banking guy, I think you should take it. Yeah. Right. So, And before Tafsir Bhai starts, I think according to Asif sir, first thing we do is go to Tafsir Bhai with a fantastic business idea and he might invest. But the rest he can tell us. so as a former banker, আমি যদি আপনাকে একটা কমন আনসার দেই, সেটা হলো যে চান্সেস আর বাংলাদেশি ব্যাংক একটা ইয়াং স্টুডেন্ট, মেবি 20 ইয়ার্স ওল্ড, খুব ইউনিক সুন্দর একটা আইডিয়া নিয়ে কনভেনশনাল একটা ব্যাংকে গিয়ে যদি বসে বলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে যে ভাইয়া আমি তো একটা খুব সুন্দর আইডিয়া নিয়ে আসছি, আমার ভালো পটেনশিয়াল আছে, হিয়ার ইজ মাই বিজনেস প্ল্যান, হিয়ার ইজ মাই মার্কেট রিসার্চ, ইট ইজ ব্যাকড আপ উইথ ডেটার সোর্স, এভরিথিং এখানে সাইট করা আছে, আমি 10 লাখ টাকা লোন পেতে পারি কিনা, বেসড অন সেন্ট্রাল ব্যাংক পলিসি and the history, norm and culture of Bangladeshi banking sector, 99.9% answerটা হবে না, আমরা আপনাকে দিতে পারবো না, because you don't have a credit history, you don't have credibility, you don't have a trade license, you don't have all the other necessary documents যেগুলো আমরা ডিটেইলে কিছুটা হলো ডিসকাস করছি কোর্সটাতে, যে মিনিমাম যে জিনিসগুলো দরকার হয় আপনি একটা ব্যাংকে গিয়ে যদি একটা লোন চান, সেই কোনোটাই কিন্তু তখন আসলে আপনার হাতে নাই। ওই জিনিসগুলো থাকলে তারপর একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তার বিজি স্কেডিউলের 8 ঘন্টা স্লট থেকে আপনাকে হাফ অ্যান আওয়ার টাইম দিয়ে অ্যাটলিস্ট কনসিডার করবে আপনাকে লোনটা দিতে পারছে কিনা। সো কনভেনশনাল সোর্সের কথা যদি আমি বলি আপনাদেরকে, তাহলে কনভেনশনাল সোর্সে একটা স্টুডেন্টের লোন পাওয়ার স্কোপ অনেক কম। সো যেহেতু আমরা এখানে স্টার্ট আপের কথা বলছি না, ট্রেডিশনাল ব্যবসার কথা বলছি, there are a lot of non-conventional sources যেখান থেকে আপনি কিন্তু কিছুটা হলেও ফান্ড পেতে পারেন। And if you have some experience, if you already have a business, let's say যেটা 12 মাস থেকে 18 মাস হয়ে গেছে, স্পেশালি ইফ ইউ আর আ ফিমেল এন্টারপ্রেনার, আপনার জন্য কিন্তু ফান্ড পাওয়াটা একটা মেল এন্টারপ্রেনার থেকে আরেকটু সহজ হতে পারে। এবং যদি আপনার ব্যবসাটা অলরেডি এস্টাবলিশ থাকে, যে মোটামুটি ব্যবসা করছেন, 1 থেকে 1.5 বছর হয়ে গেছে, ট্রেড লাইসেন্সের বয়স 12 মাস হয়ে গেছে, এখন কিন্তু আপনার আস্তে আস্তে অ্যাজ আ এসএমই ক্যাটাগরি লোন অ্যাপ্লিক্যান্ট লোন পাওয়ার চান্সেসটা বাড়তে থাকে। সো তখন আপনি কিন্তু সেই ট্রেডিশনাল ভাবে ব্যাংকে গিয়ে লোনটা অ্যাভেল করতে পারছেন। I hope my answer satisfies the question. Most definitely, sir. I actually was not aware of this. যে female entrepreneurs get more opportunity here in Bangladesh than male entrepreneurs do.
and wow, and then 12 to 18 months তাদের থাকতে হয় for them to get a proper loan. This was also very informative. আমরা কয়েকটা কিন্তু এখানে কমেন্টস এরকমও পাচ্ছি from people যাদের already they have been entrepreneurs and they have মানে আমাদেরকে খুব ডিটেইলসে কমেন্টস করছে, যেমন there is this person ইশফাত মাহমুদ, তার জাস্ট কোয়েশ্চেনটা সামারি করে বলি যে he has a startup business, একটা ট্রাভেল গ্রুপও আছে, এটা বেসিক্যালি একটা ট্রাভেলিং গ্রুপ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেলিং টেন্ট। এখানে পেজ অ্যান্ড গ্রুপটাকে কিভাবে আরো রিচ করবে ভালোভাবে, কিভাবে ওভারঅল ট্রাভেল বিজনেসটাকে আর একটু ডেভেলপ করবে, এই নিয়ে সে কয়েকটা টিপস চাচ্ছে। সো ইফ এনি ওয়ান অফ দ্য স্যারস উড লাইক টু অ্যান্সার দ্যাট প্লিজ। Okay, I think I'll take that question. So আমি দুইটা জিনিস বলবো ট্রাভেল বিজনেস নিয়ে। ফার্স্ট অফ অল, I mean, I don't know the business, so একদম রাইট অফ দ্য ব্যাট যদি আমি কোনো অ্যাডভাইস দিতে চাই একটু ডিফিকাল্ট হবে, বাট তারপর আমি একটু জেনারিক দুইটি অ্যাডভাইস দিব। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের প্রবলেম কি কি আসে অ্যান্ড অল দ্যাট, এগুলো লাইক আইডেন্টিফাই করে টু মেক ইট বেটার, দ্যাট শুড বি এভরি বিজনেসেস গোল। এছাড়া যদি আমি দুইটা এক্সাম্পল দেই, স্পেশালি ইন 2024 এরকম একটা টাইমে যে জিনিসটা খুবই ম্যাটার করে, দ্যাট ইজ ইউ মার্কেটিং ইউর প্রোডাক্ট অর সার্ভিস প্রপারলি। আমরা যদি কাস্টমার কাছে রিচ না করতে পারি, there is a less chance of buying. যত মানুষই দেখো, যত মানুষ আমাদের কোনো একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে দেখবে, তার মধ্যে কিন্তু অনেক 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 কম কোয়ান্টিটির মানুষ will become your actual customer. ওকে, ভিউয়ার্স অ্যান্ড কাস্টমারের মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটা গ্যাপ থাকে। আমরা যদি একটা কুইক এক্সাম্পল দেই, ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনাদের হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট আসে, you will get a lot of visitors, কিন্তু তার মধ্যে অ্যাকচুয়াল বায়ার যে কোয়ান্টিটি আসে, that is very very low, and that's actually in single digit, and actually lower single digit ও, এমনও না যে হায়ার সিঙ্গেল 7-8ও না, অনেক কম। সো আমাদের ট্রাই করতে হবে টু মেক শিওর যখনই কেউ আমাদেরকে ভিজিট করছে, লেটস সে ওয়েবসাইট থাকুক বা আপনি বলেন যে এই ট্রাভেল গ্রুপের পেজ আসে, রাইট, ফেসবুক পেজ বা এই টাইপের গ্রুপ আসে, সো এই জিনিসগুলো যাতে অ্যাট্রাকটিভ হয়, যাতে কেউ যদি দেখে আমাদের কন্টেন্টগুলো, পিপল ফিল লাইক ওকে ইট ইস আ গুড প্লেস, আমরা কিন্তু এই ট্রাভেল গ্রুপে বা ইয়ার মধ্যে উই ক্যান বাই দেয়ার প্রোডাক্টস। আর আরেকটা সেকেন্ড উদাহরণ যদি দেয়, এটা একটু আনকনভেনশনাল হবে এটা এক্সাম্পলটা, বাট ট্রাই টু ডু সামথিং ইউনিক। ট্রাভেল গ্রুপের মধ্যে যদি আমি বলি, মোস্ট অফ দ্য ট্রাভেল গ্রুপস আর মোর লাইক সেলিং আ ট্যুর, রাইট, তারা হচ্ছে টিকিট সেল করছে, সেল করছে। মেবি ইউ ক্যান ডু সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি যেটা অন্যরা করছে না। হয়তো আপনি কোনো এক্সপিরিয়েন্স সেল করতে পারেন। এক্সপিরিয়েন্স বলতে এটা আমি দেখেছি কয়েকটি কোম্পানি করছে, অত বেশি এখনো আমার চোখে পড়েনি। বাইরের দেশে এই জিনিসটা খুব পপুলার, ট্রেলিং অ্যান্ড হাইকিং। ট্রেলিং অ্যান্ড হাইকিং বলতে লেটস আপনি কোনো একটা ফরেস্ট টাইপের এরিয়া আসে, এরকম হতে পারে যে পুরো ফরেস্ট ওরকমও না, ইউ জাস্ট ওয়াক, ফিল দ্য নেচার। ওকে, বাংলাদেশে কিন্তু এখন অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস মানুষ আসে, সো দে মাইট হ্যাভ গ্রুপস লাইক দিস যেখানে তারা হাইকিং অ্যান্ড ট্রেলিং এসব টাইপের ইয়া করতে পারে, রাইট। সো এই ধরনের যদি গ্রুপ ওয়াইজ কোনো কিছু করা হয় অর গ্রুপ ট্যুর হয়, অনেকে আসে লেটস সে সোলো ট্রাভেলার, বা তারা এক্স্যাক্টলি শিওর না কত টাকা লাগবে, শিওর না কোথায় যেতে হবে, শিওর না কোথেকে পারচেস করতে হবে। সো এই টাইপের জিনিসগুলো, এই টাইপের কিছু ইউনিক জিনিস আনলে, আই থিঙ্ক হি অর শি হুএভার অ্যাজ দ্যাট কোয়েশ্চেন, আই থিঙ্ক তাদের বিজনেসে গ্রোথ হতে পারে। অ্যান্ড আরেকটা লাস্ট জিনিস আমি বলবো, যে কোনো বিজনেসের গ্রোথ ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট। আজকে শুরু করলাম, এক সপ্তাহ পরে অনেক কিছু হয়ে যাবে, রেজাল্ট দেখবো, তা কিন্তু হয় না। ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট। এটা আই থিঙ্ক যারাই বিজনেস স্টার্ট করে তারা এই জিনিসটা জানে। তারপর আমি বলে দিচ্ছি স্পেশালি ফর নিউ স্টার্টার্স, আজকে বিজনেস করবো, নেক্সট মান্থ থেকে যে প্রফিট হবে তা কিন্তু না, একটু পেশেন্ট থেকে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। সো দ্যাট উইল বি মাই অ্যান্সার। And if I can just add a little bit, very little bit to that, what Asif sir said, I think it ties two questions. একটা হচ্ছে use of technology and how to grow our business. I think we all should invest যতটুকু সম্ভব আমাদের এক একজনের স্কোপ থেকে একটু আমাদের রিসার্চে, একটু ডেটা অ্যানালিসিসে। স্পেশালি আজকাল যখন আমাদের অনলাইন বিজনেস অনেক হচ্ছে, আমার কাছে যে পোস্টটা ভালো লাগছে আমি সেটা স্পন্সর করে টাকা দিয়ে বারবার শেয়ার করেই যাচ্ছি, কিন্তু হয়তো তা কাস্টমাররা আসলে রিসিভ করছে না। সো রাদার দ্যান নিজের কাছে কোনটা ভালো লাগছে, পছন্দ হচ্ছে, একটু ডেটা অ্যানালিসিস করা, অ্যাকচুয়ালি কাস্টমাররা কোনটাতে ক্লিক করে, কোন পোস্টে কতক্ষণ টাইম স্পেন্ড করে, এগুলো কিন্তু আজকাল সব ডেটা অ্যাভেলেবল। আপনার জাস্ট ওইদিকে একটু অ্যাটেনশন থাকতে হবে, ওইদিকে একটু জানতে হবে। সো সেই জিনিসগুলো ওইভাবে স্মার্ট হয়ে টাকাটা ইনভেস্ট করা, রাদার দ্যান একটা পোস্টে আপনি $10 করে প্রতিদিন খরচ করছেন, বাট আসলে সেটা রিচটা এনাফ হচ্ছে না। সো এই জিনিসটা হয়তো মাথায় রাখলে অনলাইন বিজনেসে উড বি আ লট মোর হেল্পফুল। I think সবাই যেহেতু participate করছে, I would like to share my 2 cents as well. Once again, two things. Absolutely agree with what Asif bhai and Shafquat bhai said, especially focusing on what Shafquat bhai just said. If you are talking about growth,
তাহলে আজকে আপনি যদি মার্কেটে যারা বড় বড় লিডার আছে কাজ করতেছে, আপনারা হয়তো নোটিস করছেন এই জাস্ট সপ্তাহখানেক আগেই আকিজ ভেঞ্চার্স আর আকিজ গ্রুপের মতো একটা বিশাল কোম্পানি তাদের নিজেদের একটা এন্টিটি কিন্তু স্ট্যাবলিশ করছে এই 2024 সালের 1 তারিখে, যেখান থেকে তারা ট্রাভেল আউটসোর্সিং সার্ভিসগুলো সব প্রোভাইড করবে। সো এটা একটা হাইলি ফ্র্যাগমেন্টেড ইন্ডাস্ট্রি। এখানে যদি আপনার ব্যবসা করতে হয়, আপনি অ্যাজ সামওয়ান হু হ্যাজ আ স্মল ফ্যামিলি বিজনেস উইল হ্যাভ টু ফাইট আ মাল্টি মিলিয়ন ডলার কর্পোরেট লার্জ কোম্পানি সাচ অ্যাজ আকিজ, রাইট? এই জায়গাতে টিকতে হলে এবং যদি মার্কেটে সাস্টেইন করে আপনাকে ব্যবসা করতে হয়, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ফোকাস অন ডিজিটাল প্রেজেন্স। আপনার ডিজিটাল প্রেজেন্সটা কত স্ট্রংলি হচ্ছে সেখানটাতে আইদার আই উড আস্ক ইউ টু ইনভেস্ট আ লট অফ টাইম ইন দ্য নেক্সট 12 মান্থস টু আপগ্রেড ইউর ওন স্কিল। সেটা এসইওতে হোক, ডিজিটাল মার্কেটিং এ হোক, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এ হোক, কোর্সের কোনো অভাব নাই। ইভেন ইন্টারাক্টিভ কেয়ারসেও আমি অনেকগুলো এরকম কোর্স দেখছি ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড আছে। অর ইউ ক্যান ফাইন্ড আ ভেরি গুড এজেন্সি হু ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ, অ্যাসিস্ট ইউ টু গেট আ লার্জার চাঙ্ক অফ দ্য রেভিনিউ। যেটা সাক্ষাৎ ভাই মাত্র বললেন যে আমরা কিন্তু অ্যানালিটিক্সে প্রত্যেকটা ডেটা দেখতে পাই যে আপনার ওখানে স্ক্রল করছে কতজন, ক্লিক করছে কতজন, কত সেকেন্ড ভিডিওগুলো ভিউ করা হচ্ছে, কত সেকেন্ড পর্যন্ত ভিউ করে তারপরে সোয়াইপ লেফট করে চলে যাচ্ছে। এই সব ডেটাগুলো কিন্তু আপনার কাছে স্টোর থাকে। আর 2 নাম্বার হলো আমি আপনার যে ট্রাভেল এজেন্সিটা আপনি প্রোভাইড করছেন সেখান থেকে কেন টিকিটটা নিব, হোয়াট ইজ মাই ভ্যালু আর বেনিফিট। আমার বেনিফিট যদি এইটা হয় যে আমি আপনার থেকে টিকিটটা অথবা হোটেল বুকিংটা নিতে পারতেছে শুধুমাত্র, তাহলে আমি আসলে চিন্তা করবো অ্যাজ এ সিম্পল কাস্টমার, কোনো এক্সপার্ট দরকার নেই যে আপনি আমাকে কি ভ্যালু ক্রিয়েশনটা দিচ্ছেন। কারণ বাজারে আলুর দাম 1 কেজি 60 থেকে 70 টাকা। এই 1 কেজি আলু ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে যদি সেল করি সেটার দাম 300 টাকা। এই 1 কেজি আলুর 10 ভাগের 1 পোর্শন 50 গ্রাম ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের দাম কেএফসি তে গেলে 150 থেকে 250 টাকা, কনভার্ট করলে 2500 টাকা কেজি হয়ে যাচ্ছে সেম জিনিসটা। সো আপনি কি ভ্যালু ক্রিয়েশনটা আমাকে দিচ্ছেন যেটার জন্য আমি আপনার কাছে টিকিট বাদ দিয়ে হোটেল বাদ দিয়ে আর কি নিব। সো সেইখানে কিন্তু আসিফ ভাই ভালো একটা কথা বলছেন যে রাদার দ্যান অনলি ফোকাসিং অন সেলিং টিকেটস অর সেলিং হোটেল স্টেজ যেখান থেকে আপনি খুব অল্প একটা মার্জিন পান, বিকজ আই হ্যাভ সাম আইডিয়া, আই হ্যাভ আ ফিউ ফ্যামিলি মেম্বার্স হু হ্যাভ ইনভেস্টেড ইন দি ইন্ডাস্ট্রি। মার্জিন আসলেই সবসময় খুব বেশি থাকে তা না, স্পেশালি হোটেলের ক্ষেত্রে এন্ড টিকেটসের ক্ষেত্রে। you can probably come up with other value creation activities যেটা আপনার জন্য একটা রেভিনিউর সোর্স হতে পারে। So all the best, this is a good season for tour and travel businesses. I hope these small suggestions help you. Thank you so much, sir. Most definitely, আমরা যেহেতু interactive cares and interactive cares এর courses এর কথা বলছি, so let's talk about our course, which is titled Mastering Entrepreneurship from Interactive Cares. এবং যারা যারা আছি, যারা দেখছি right now, the audience watching this, তাদের সবাইকে একবার রিমাইন্ড করে দিতে চাই যে in our course from Interactive Cares, we have these 3 lecturers. We have Mohammad Asif Hossain, Shafquat Rafiul sir, and Quazi Tafsirul sir, Quazi Tafsirul Islam sir. I'm really sorry for butchering your name like that. So সবাইকে once again একটু রিমাইন্ড করে দিচ্ছি যে in our mastering entrepreneurship course we are actually going to have 31 lessons, and in total যে lessons গুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা entrepreneurship এর overview, step by step process, business plan creation, market research থেকে শুরু করে একদম legal requirement for a business আমরা এগুলো সবই কিন্তু কভার করব। তো একটু যদি আমরা as a summary একটু শুনে নিতে পারি যে what are the things that we are going to learn in this course? All right, I'll take the question. So I think এটা আমরা ফার্স্টের দিকে একটু বলেছিলাম, হয়তো অনেকে তখন ছিল না, সো আমি আরেকবার জাস্ট একটু ওভারভিউ দেই। আজকে আমাদের সেশনের নাম হচ্ছে Entrepreneurial Excellence Idea to Impact. Okay, idea হচ্ছে when you have a thought, impact হচ্ছে when you create something. So it's basically from A to Z সবকিছু আমরা কভার করার ট্রাই করেছি in this course. সো একটা বিজনেস স্টার্ট করার জন্য আপনার যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হয়, যেমন আইডিয়া, যে কোন জিনিসটা নিয়ে বিজনেস করতে চাই বাট কি নিয়ে করবো আমরা জানি না, সো আইডিয়া আপনি কিভাবে বের করতে পারেন, দ্যাট ইজ সামথিং উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট আমাদের এই কোর্সে। তারপর যেমন একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যখন আমরা আইডিয়া ক্রিয়েট করি, আইডিয়ার পরে হচ্ছে হাউ ডু উই ফাইন্ড দ্য পিপল, যে কাদের সঙ্গে কাজ করব, কোথায় আমরা কাজ করতে পারি, অর কোন আইডিয়াটা কোথায় বেস্ট কাজ করে। সো এই জিনিসগুলো আপনি কিভাবে বেটার করতে পারেন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি। We have talked about in details actually how do you find a partner, যেটা শাফকাত স্যার আর্লিয়ার একটা স্টেজে কিন্তু ডিটেলস অনেক সুন্দর করে একটা সামারিও দিয়েছে। সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। We also discussed a little bit about the legal aspects as well, যে বিজনেস করার জন্য লিগাল সাইড থেকে what do we need, কোন জিনিসগুলো আমাদের কভার করা উচিত যাতে আমাদের পরে দিয়ে প্রবলেম না হয় কোনো, and very importantly our financial side as well. Okay, so I think I cannot remember if I mentioned it, but yeah, marketing.
a very very crucial one as well, যে আমরা কিভাবে সেল করতে পারি। ওকে, এগেন ইমাজিন আমি একটু আগে যে এক্সাম্পল দিলাম, একটা কাচের জারের মধ্যে আপনি বাতাস সেল করছেন, বাতাস, নট এনিথিং স্পেশাল, জাস্ট রেগুলার এয়ার। কিভাবে সেল করতে পেরেছেন? থ্রু গুড মার্কেটিং। ইটস জাস্ট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো মার্কেটিং যদি আপনার ভালো থাকে, দেখা যায় কি, আমি এটা বলছি না যে প্রোডাক্ট বাজে হলো মার্কেটিং উইল হেল্প ইউ, নো, প্রোডাক্ট ভালো থাকতেই পারে, but ultimately it's all about the marketing that will really help you to sell to people. So আমরা যেমন A to Z যদি বলি, আমরা মোটামুটি সবই এই কোর্সে কভার করেছি। আইডিয়া জেনারেশন অ্যান্ড বিজনেস প্ল্যান আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারেন, বিজনেস প্ল্যান ক্রিয়েট করে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে আপনি আপনার ওভারঅল রিস্ক কমাতে পারেন একটি বিজনেসের, আপনি নিজেকে কিভাবে একটু মোটিভেট করতে পারেন, ফাইন্যান্সিয়াল সাইডগুলো কিভাবে দেখতে পারেন। So we have basically covered everything that an entrepreneur needs to know, especially someone who is starting their business or even someone who is running their business and দেখা যাচ্ছে অনেক প্রবলেম ফেস করছে, তারা শিওর না এক্স্যাক্টলি কিভাবে আরো নতুন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বের করবে। সো এইসব জিনিসগুলো আমরা সবকিছু কভার করেছি আমাদের কোর্সে। Thank you so much, sir. We have another question. Just কিছুক্ষণ আগে আমরা পেলাম. So, what advice would you give to entrepreneurs or aspiring entrepreneurs navigating challenges in this rapidly changing business environment? And what is the one trick or one tip that you have faced in your entrepreneur journey? So, এরকম কোনো tip যদি থেকে থাকে আপনাদের personally that you would like to share with all of us, we would be very grateful. All right, I'll go first if that's okay. So, our entrepreneurial journey, the biggest lesson I learned was I might be right, but I can still be wrong. So, what do I mean by that? I can do everything right, কিন্তু এমন অনেক হতে পারে যে কাস্টমাররা আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে লাইক করবে না। রিজেকশন ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। আমাদেরকে কেউ যখন লাইক না করে বা আমাদের বিজনেস লাইক না করে, ইটস ভেরি টাফ অন আস, রাইট? সো আমাদের মেন্টালিটি মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে পিপল মাইট নট লাইক মাই প্রোডাক্ট অর সার্ভিস। আমি যদি আমার বিজনেস একটি উদাহরণ দিই, অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাটস রিয়েলি টট মি আ বিগ লেসন। আমি যখন আমার ফার্স্ট বিজনেস স্টার্ট করি বাংলাদেশে, ইট ওয়াজ অ্যান অনলাইন বুক স্টোর। আই স্টিল রিমেম্বার আমি রাতের 11টা পর্যন্ত প্রতিদিন কাজ করতাম, অ্যান্ড আই ক্রিয়েটেড দিস ই কমার্স ওয়েবসাইট ইন 2017-এ। তখন কিন্তু আপনার অনলাইন শপিং এই লেভেলে পপুলার ছিল না এখন যত পপুলার, অ্যান্ড দ্য ওয়েবসাইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল বিল্ড। আমরা এমনভাবে বিল্ড করেছি যে আপনি সার্চ করলে, যে কোনো বই সার্চ করছেন, ইউর গেটিং দ্যাট। আপনি অথরের নাম দিয়ে সার্চ করলেও কিন্তু আপনি বই সবগুলো পাচ্ছেন ওই অথরের আন্ডারে কি আসে। প্রতিটা প্রোডাক্টে আপনার ট্যাগ করা হয়েছে, যাতে লেটস একটা বই আসে, লেটস হ্যারি পটার, জেকে রলিন্সের বই, আপনি এখানে জেকে রলিন্স ক্লিক করলো, ওনার আন্ডারে যতগুলো বই আসে ইউ গেট all those books and everything as well. So এইভাবে very well built করা ছিল যে আমরা গুগলে যেভাবে সার্চ দিই কোনো একটা কোয়েশ্চেন সার্চ করলে আপনি সব প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। কিন্তু ইভেন আফটার ডুইং অল দোজ থিংস, এত কষ্ট করে বিল্ড করার পরেও আমাদের যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয়েছে, পিপল স্টিল জাস্ট কেপ্ট অন আস্কিং অন ফেসবুক। মানুষজন ফেসবুক মেসেঞ্জার আপনার টেক্সট করতো যে এই বইটি আসে নাকি নেই, আপনি যখন তাদেরকে ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিতেন, তারা কিন্তু তারপরে বলতো না, আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য লিঙ্ক, ক্যান ইউ সার্চ অ্যান্ড লেট মি নো। ওকে, আমাদের কিন্তু রিয়েল টাইম আপডেটও ছিল যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কতটা স্টকে আসে, কেউ যদি পারচেস করছে, সেল হচ্ছে, সব কিছু ছিল। আই মিন আই ডিড এভরিথিং রাইট ইন মাই ওপিনিয়ন। কারণ বাইরের কোম্পানিরা, ওকে, অ্যামাজন যেভাবে করেছে, অফকোর্স নট ইন আ বিগ স্কেল লাইক দ্যাট, আই টিকড অল দ্য বক্সেস। একটি অ্যামাজনের সব বক্স টিক করেছে একটা অ্যামাজন প্রপার ওয়েবসাইটের মতো। আই বিল্ড মাই ওয়েবসাইট, কিন্তু সবকিছু করার পরও আমি এক জায়গায় মিস্টেক করেছি। আই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড মাই কাস্টমার্স ওই টাইমে। ওকে, এখন যদি সেম জিনিসটা করি, ইট উইল বি প্রবলি ডিফারেন্ট গেম। কিন্তু 2017 সালে আমি যখন স্টার্ট করি, ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট। আই স্টার্টেড অ্যাট দ্য এজ অফ 23, অ্যান্ড তখন কিন্তু আমাদের ওই যে ম্যাচুরিটিটা ওই লেভেলে কিন্তু ওরকম ছিল না আমার মাইন্ডে। সো আই ডিডন্ট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড যে কেন এরকম হচ্ছে, হাউ ক্যান দিস হ্যাপেন। অ্যান্ড কাস্টমার আপনার, লাইক ইউ নো, at the end of the day they are your breadwinners, no matter what, customer is right. So আমি এই জিনিসটাই অ্যাডভাইস দিব যে অ্যাসপায়ারিং অন্টারপ্রেনারদেরকে, যে হ্যাভ দ্যাট মাইন্ডসেট, স্ট্রং মাইন্ডসেট রাখবেন, যে আপনি সব কিছু ঠিক করার পরেও এমন হতে পারে যে ইউ মাইট বি ভেরি ভেরি রং। কারণ কাস্টমার যে জিনিসটা চায়, দ্যাট ইজ হোয়াট উই শুড অলওয়েজ এইম টু প্রোভাইড। সো দ্যাট উইল বি মাই অ্যান্সার।
I think I would like to share two things from my entrepreneurial journey. I had this small cafe very close to NSU. This is this place called Ghatpar. I think a lot of our students can relate. Uh, from the few months I was an entrepreneur in the food sector, I had two very, very important lessons. First of all, you need a very uh, I can't say good because I was partnered with my very, very good friends. But as Shafquat Bhai had pointed out, being very good friends and being very good partners in business are completely two different things. So you need to have people with the right mindset, the right goal, and the right plan who would stand by you for the next couple of months or years, depending on the size of the business or the industry. So that's one thing that I learned from that. And another thing is, you must realize that whatever you're planning today is not going to be implemented as the same way you expected it to be, because God or nature or chance or whatever had other plans. So 6 মাস পরে কি হবে এটা আপনি আমি প্ল্যান করতে পারি, but it's not going to be like that. And giving up 6 মাস পরে or 8 মাস পরে, which we eventually did, was probably not the right choice, because it was also for me around 2017. সো ওই আইডিয়াগুলো তখন অত ভালো আমারও ছিল না, যে মেবি উই কুড হ্যাভ ওয়েটেড অ্যান্ড ওয়েটেড টু সি হাউ থিংস টার্নড আউট টু বি ইন ফিউচার। সেটা আমরাও করি নাই ওই সময়টাতে। সো গিভ ইট টাইম, ওই মানসিকতাটা নিয়ে নামাটা, আর একটা টিম যেটা সবসময় আপনার সাথে মাইন্ডসেট ওয়াইজ এবং ওই বিজনেস ওয়াইজ অনবোর্ড টু ফেস অল চ্যালেঞ্জেস। দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি বিজনেস। Nice point. আসলে I think Tafsir sir, yeah, go ahead. yeah, no, Shafquat sir, please. No, I just wanted to add one little thing, because সব তো আপনারা বলে ফেললেন ভালো ভালো জিনিসগুলো যেগুলো বলার ইচ্ছা ছিল, but one little thing that I can add to this is starting a businessের শুরুর পার্টটা is not, আমরা যতই সুন্দর করে বলি না কেন, it's a very challenging time. প্রতিদিন, স্পেশালি আমরা বাংলাদেশের মতো ল্যান্ডস্কেপে যখন কোনো কিছু করব, সেখানে আপনি রেগুলেশন বলেন, রেড টেপ বলেন, মানে জিনিসপত্রের পারমিশন পাওয়া, জিনিসপত্র ইম্পোর্ট করার পারমিশন পাওয়া, সেটাকে সেল করা, ট্যাক্সেশন যেটা এভরিডে সিনারিও চেঞ্জ হচ্ছে, ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। গিভিং আপ ইজ ভেরি ইজি। আপনি ইটস নট ইউর ফল্ট, আপনি হয়তো বা একদিন চেষ্টা করবেন, 2 দিন চেষ্টা করবেন, 5 দিন, 10 দিন, 1 মাস, 1 বছর, একটা পয়েন্টে এভরি হিউম্যান বিইং গেটস টায়ার্ড, বাট স্টিকিং টু ইট, ওরাই কিন্তু আলটিমেটলি, মানে ইটস এ ভেরি ক্লিশেড সেইং, বাট আসলে লেগে থাকলে না একসময় না একসময় গ্রিট is something that today's generation, probably including us, we lack. কিন্তু সাধারণত if your luck that factor favors, লেগে থাকলে কষ্ট হোক, আবার স্টার্টিং পরের দিন। আমি 12th ফেল মুভিটা স্পয়েল করতে চাই না, বাট দ্যাট ওয়ান ওয়ার্ড রিস্টার্ট, মানে it really works. মানে ডোন্ট গিভ আপ, কষ্ট হবে, পারবেন না, আইডিয়া দেখবেন যে আপনার মাথায় ছিল ব্রিলিয়েন্ট, কাস্টমাররা রিসিভ করলো না, বাট এগেন রিস্টার্ট, গো আহেড, ডু সামথিং else, just পরের দিন বের হন বাসা থেকে। Probably that's something that I wanted to say. Thank you. তাহলে ভাই আমরা কি ক্যাফে আরেকবার দিয়ে চেষ্টা করতে পারি? আসেন। Why not? আর আপনি তো ইনভেস্ট করবেন শুনলাম, so let's give it a try. Always a possibility. Wow, ক্যাফেটা শুনে খুবই ভালো লাগছে। I hope we from Interactive Cares will have the opportunity to go there as well. খুব ভালো লাগছে শুনে। With special discount, definitely we're gonna make sure of that offer থাকবে। Wow, thank you so much in advance. আমরা এখানে আরো কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কমেন্ট পেয়েছি। I really enjoyed this one comment. There was this one comment যারা বলেছে যে about hostile marketing policy. So what are your thoughts about hostile marketing or aggressive marketing strategies? As we already know যে aggressive marketing অনেকের কাছে একটা offensive strategy মনে হয়, continuously same অ্যাডটা বারবার পাওয়া, and to some extent sometimes এটার অনেক profitable margins ও দেখা যায়. So what do you think about this hostile or this aggressive marketing strategy? Okay, aggressive marketing strategy নিয়ে যদি আমরা বলি, there will be like the advantage side as well as the disadvantages. আমরা যদি একটু জেনারিক ওয়েতে বলি, কারণ a lot of the time দেখা যায় কি it backfires a lot, ঠিক আছে? মানুষজন বিরক্ত হয়ে they stop buying. আমি কোম্পানির নাম অফকোর্স বলবো না, but there are situations যেখানে দেখা গিয়েছে কি I hated that company, and আমি তাদের থেকে একদম পারচেজ করা বন্ধ করে দিয়েছি। Don't tell me এগের একটা লোগো ছিল কোম্পানিতে, রাইট? সরি ফর ইন্টারাপ্টিং, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোম্পানি হস্টেল মাইগ্রেশনে যেটা আমার মাথায় আসছে। ডিমের লোগো একটা কোম্পানি, আমি যাদেরকে ব্লক করছি বাধ্য হয়ে। Moving on, however, there is situation.
However, there is situation যেখানে similar কোম্পানিতে কিন্তু people are buying because of that. এখন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, younger people, okay, like most of our, let's say, student যদি বলি, I probably wouldn't consider myself that young, but even in my cases or আমাদের most of my similar age মানুষ, they would consider it maybe not so good or ওভাবে অফেন্সিভ ভাবেই দেখবে, কিন্তু তারা কিন্তু এই জিনিসটা করে একটা আনট্যাপড মার্কেটকে কিন্তু এন্টার করতে পেরেছে, যে লেটস সে একটু ওল্ডার জেনারেশনে they actually felt that they are being cared, যে আমাদেরকে এতবার নক করা হচ্ছে, খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, so they feel like they are being care, like তাদের হচ্ছে ওই কেয়ারনেস একটি লাইক ভাইব ফিল করেছে তারা। সো আমরা যদি সিম্পল ওয়েতে বলি, হস্টেল মার্কেটিং বলেন, অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং বলেন, এই জিনিসগুলো ইটস মোর লাইক প্লেড বাই দ্য ইয়ার কাইন্ড অফ থিং। সো হোয়াট ডু আই মিন বাই দ্যাট, আপনার টেস্ট করতে হবে, যে আমি একটা ট্রাই করে যদি দেখি যে কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি পজিটিভলি নিচ্ছে, দেন ইউ গো ফর ইট, আর যদি দেখি নেগেটিভলি নিচ্ছে, then you have to back off. It's just as simple as that. And most of the decision we make in business, that is the thing. I think we're running out of time, so আমরা একটা জিনিস একটু করি, যে কয়েকটা কোশ্চেন ভেরি কুইকলি আমরা একটু শর্টে অ্যান্সার করে ট্রাই করি, 2 to 3 of them. তারপরে I guess we can wrap it up. I think that's good, yeah? Of course, sir. Actually, I lost track of time as well because আমরা যে কথা বলে যাচ্ছি, it seems like totally natural and খুবই ভালো লাগছে, honestly. Yeah, it was actually a very interesting one. Yeah. Thank you so much. আমরা এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন তাড়াতাড়ি করে ফেলি। How crucial is building a strong network for entrepreneurs, and what advice do you have for establishing and nurturing meaningful connections in the business world? Okay, I think এটা Shafquat sir mention করেছিল একদম ফার্স্টের দিকে। It's super important. আমি just শর্টে বলি, super important. Try your best to create a network. Network বলতে যে শুধু আপনার you have to know the big names or something, তা কিন্তু না। নেটওয়ার্ক বলতে কিন্তু আপনার সাপ্লায়ার কে হতে পারে, আপনি যত বেশি সাপ্লায়ার চিনেন, লেটস আপনি বই সেল করছেন আর খাতা সেল করছেন, আপনি খাতা বানানোর জন্য কি আপনাকে সাপ্লাই করবে প্রোডাক্টগুলো, তো নোয়িং দোজ পিপল, নোয়িং পিপল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, কখন দাম বাড়তে পারে বা কমতে পারে, সামওয়ান হু ক্যান ইভেন গিভ ইউ দোজ অ্যাডভাইসেস, গিভ ইউ দোজ ইনফরমেশন, এই জিনিসগুলো অনেক ম্যাটার করে। সো ট্রাই টু মিক্স উইথ অ্যাজ মেনি পিপল অ্যাজ ইউ ক্যান। সবচেয়ে বড় বড় নামের সঙ্গে দেখা করতে হবে, চিনতে হবে তা না, suppliers, distributors, যারা আপনাকে হেল্প করতে পারে বিজনেসে, try to know people. So simple word extremely important. কিভাবে বিল্ড করতে পারেন, শাফকাত স্যার ফার্স্টে বলেছে, আমাদের কোর্সে এটা কিন্তু অনেক ইয়েতে মেনশন করা আছে ডিটেলে। Try to go meet people, talk to as many people as you can, and go for any kind of events that you can and things like that. Thank you so much, sir. We have another question. What advice would you give to aspiring entrepreneurs navigating challenges in a rapidly changing business environment? We already have given a lot of advice, but maybe if we see one advice from each of you, and then we can end our session. Okay, Tafsir sir, do you want to go first? I think in general it's resilience. Whether you're an entrepreneur or you're sorry to interrupt, but I feel like I should have gone first because that was my word. There is one thing that makes you stand out from the competition. আপনি যাই করেন না কেন, if you have your eyes set on the goal, if you have a good plan and a sense of resilience, যে যাই হোক না কেন I'm gonna do it, আজকে হোক কালকে হোক, চ্যালেঞ্জেস আসুক, বিছানায় 3 দিন অসুস্থ থাকলে জ্বর থেকে ঠিক হলে tomorrow, but I'll do it. এই সেন্সটা যদি আপনার ভিতরে থাকে, আপনার প্রথম বিজনেসটা ফেল করতে পারে, আপনার সেকেন্ড বিজনেসটা ফেল করতে পারে, বাট মেবি 65 ইয়ার্স ওল্ডে ওই যে কর্নেল স্যান্ডার্স এর মতো কেএফসির এন্টারপ্রেনার, আপনি আপনার ফাইনালি একটা বিজনেস নিয়ে আসবেন যেটা একটা $1 billion এন্টারপ্রাইজ হয়ে যাবে। সো ইন ওয়ান ওয়ার্ড, it's resilience. And considering আমাদের এখানে ক্রাউড যারা আছেন, you guys are young people, I'm sure you're full of it. So just channel it, ওইটাকে রাইট প্যাথে চ্যালেঞ্জ করেন, it should be done. It's no rocket science. মানুষ সারা দুনিয়াতে ব্যবসা করতেছে, সিম্পল বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জ্যাক মার মতো মানুষ এসে যদি আজকে লাজাদা বলেন, আলিবাবা বলেন, এরকম $1 billion কোম্পানিগুলো করতে পারে, তাহলে you guys have a very good educational background, skills. Why can't you do it? Shafquat sir? Right. Again, my point was grit and resilience, but I think I don't mind that Tafsir bhai took that, because why? I think that goes into showing যে আসলে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা বারবার একই কথাই বলে যাচ্ছি।
And আর একটা জিনিস অ্যাড করতে পারি, ইনফ্যাক্ট আমি দুটো জিনিস অ্যাড করবো, সেকেন্ড বিং ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্টটা উড বি being able to take criticism. You have to make your skin as thick as possible. যে জিনিসটা আমরা ডিফারেন্ট ভাবে বলে আসছি যে টেক আ পাঞ্চ, ডোন্ট ফল ডাউন, গেট আপ এগেন, স্টার্ট এগেন। সো ক্রিটিসিজম নিতে পারতে হবে। এটা নিয়ে আমরা ডিফেন্সিভ যদি হয়ে যাই, এটা নিয়ে আমরা রেগে যাই, এটা নিয়ে আমরা আমাদের আমরা প্রফেশনালিজম, পার্সোনাল রিলেশনশিপস এফেক্ট করানো শুরু করি, দ্যাট রিয়েলি পুটস আস ডাউন। আই থিঙ্ক ছোট্ট করে একটু মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে যদি কথা বলি, যে স্পেশালি আজকালকার জেনারেশন, ওয়েন উই আর আ লট মোর অ্যাওয়্যার অফ মেন্টাল হেলথ, যখন এইসব বিজনেসে স্ট্রাগল হয় না, এটা আসলে এফেক্টস আওয়ার পার্সোনাল রিলেশনশিপস, আমাদের বাবা মার সাথে রিলেশনশিপ, আমাদের ভাই বোনদের সাথে রিলেশনশিপ, আমাদের সিগনিফিকেন্ট আদারদের সাথে রিলেশনশিপ। সো মেন্টাল হেলথটাকে যতটুক এলিভিয়েট করা যায়, যতটুক ইমপ্রুভ করা যায়, যতটুক নিজের কামটা মেনটেন করা যায়, সো দ্যাট উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড ইভেন দো উই আর বিং ক্রিটিসাইজড লেফট, রাইট অ্যান্ড সেন্টার। And the second, which as I said was even more important, interactive care is a training ta shunen. Inshallah, you'll do fantastic. Thank you. Okay, so now I'm realizing it was a bad decision for me to go last, because most of the amazing points are already taken by these two amazing instructor. Resilience, being able to adapt to changes, keeping your mental health in check as well. These are extremely very important, and I'll 100% agree with those points. So আমি যদি একটু lastly to wrap it up ask করি, okay, I would like to ask our amazing host this question. Just from your own thought, আপনার কি মনে হয় যে একটা বিজনেস স্টার্ট করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোন জিনিসটি? What do you think? I honestly do agree with every point that have already been said, but এর পাশাপাশি I feel like someone just needs to start, like they need to start with confidence. So একদম ফার্স্টেই যদি, because আমার কাছে যেটা মনে হয় যে the biggest barrier that we have, like personal barrier, যখনই আমরা কোনো কথা বলতে চাই, like if it's like a public speaking thing or if it's a business thing, communication or like confidence জিনিসটা is something that so many people lack. So the number one thing I think we need to get out of our head is that আমি পারবো না, না পারলে কি হবে, what will people say, and so on. So if that question was directed to me, I would most definitely say that just forget what people might think, be confident, whatever motivation it can be, and if you're not confident enough, then fake it till you make it. That is what I would say. That's actually very amazing, and with that I would like to conclude my point. Business is all about adaptability. Amar je point chilo, Tafsir sir took away that point, and then I wanted to add a little bit about confidence. Shafquat sir took away that point as well. So what did I do? I adapted. Rather than answering myself, I went to the host and I made her answer this question. Business is actually a lot like that. When you are put into a corner, apni jokhon mone hobe je I cannot do anything, there's always a way out. আমার যদি কোনো পয়েন্ট না থাকে, what did I do now? I asked the host, right? Business is the same. If something does not work, doesn't mean that it's the end game. You will always find another way how to actually be successful. সবচেয়ে important business এ হচ্ছে one thing, not the idea, not the money, not the finance or any of those. সবচেয়ে important হচ্ছে yourself and the people. কারণ আপনি হচ্ছেন ওই মানুষটি যারা হচ্ছে execute করবেন. You're the one who will actually make the decision. So believe in yourself a little more, something that I see a lot of people actually failing to do. I see a lot of talented, আমি যখন ক্লাসে যাই অনেক talented student আসে, but biggest problem হচ্ছে maybe it's a cultural thing, এটা নিয়ে ডিসকাস করলে অনেক কিছু ডিসকাস করা যায়, but a lot of talented individuals lacks confidence. So আমার একটা strong advice হবে যে try to start, go with it. We all make mistake. আপনি যদি কাউকে দেখেন যে they look very confident, chances are তারাও কিন্তু আপনার প্লেসে ছিল একটা টাইমে. Okay, me today being where I am, এটা কিন্তু একদিনে হয়নি. It took a lot of years and years of work, and এটা সবার জন্য কিন্তু true. So start and trust me, you will get there as long as you believe in yourself. And একটা সত্যি কথা কি, no one will love us like the way we love ourselves, and no one knows us like the way we know ourselves. So love yourself a little more, believe in yourself a little more, and keep on working. So that would be my advice for all the young entrepreneurs as well as all the established entrepreneurs. Thank you.
Thank you so much. What a terrific ending to our live. So that was our live, and আজকের main topic ছিল entrepreneurial excellence idea to impact. So যারা যারা দেখছি live classটা একদম from the very beginning till the end, if you did not have goosebumps at the very end, I don't know what will make you get goosebumps. Thank you so much once again to our respectable, honorable faculty members of North-South Universities. And at the same time, সবাইকে once again remind করতে চাই যে উনারা কিন্তু আমাদের entire কোর্সেরও instructor. If you want to be enrolled in our mastering entrepreneurship course, right now Interactive Cares কিন্তু আপনাদেরকে দিচ্ছে 40% scholarship. So if you want to get it, make sure that আমাদের comment sectionটা একটু check out করে ফেলতে, সেখানে কিন্তু in details we have all of the course details. Thank you so much once again, our sirs. With that, I think we can end our session. Sure. Thank Thank you you to so all much. the people who visited. Thank you all to all the viewers. Thank you to to my two colleagues and fellow course instructor, and thank you to the host as well. Really appreciate it. Today's session was actually very fun. Yeah, agreed. Fully agreed. Thank you. Thank you, sir. So I think with that, we are ending our session. Allah Hafiz to everyone.